Lernen, kommen, spielen, wohnen, arbeiten. Hallo liebe Leute, my name is Deepak and welcome to the ninth lesson of our A1 series German language. In today's lesson, we are going to learn Regelmäßige Verben. Now, what is Regelmäßige Verben? Regelmäßige Verben means regular verbs. In today's lesson, we are going to learn regular verbs, regelmäßige Verben, and in next lesson we are going to learn irregular unregelmäßige Verben. Now every verb has a Stammwort. What is Stammwort? Stammwort means root word. For example, lernen, Stammwort is learn, kommen, Stammwort is komm, wohnen, Stammwort is wohn, spielen, Stammwort is spiel. Now when we conjugate the verb, we have the different endings, but there is no changes in the Stammwort. That is what we call regelmäßige Verben. Now let's practice a little. Let's take the very first verb, which is wohnen. Ich wohne, du wohnst, er wohnt, sie wohnt, es wohnt, wir wohnen, ihr wohnt, Sie wohnen, sie wohnen. Now let's take the second verb, kommen. Ich komme, du kommst, er kommt, sie kommt, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen, sie kommen. Now let's take the third verb, lernen. Ich lerne, du lernst, er lernt, sie lernt, es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen, sie lernen. Fourth verb, spielen. Ich spiele, du spielst, er spielt, sie spielt, es spielt, wir spielen, ihr spielt, sie spielen, sie spielen. Fifth verb, telefonieren. Ich telefoniere, du telefonierst, er telefoniert, sie telefoniert, es telefoniert, wir telefonieren, ihr telefoniert, sie telefonieren, Sie telefonieren. Next, hören. Ich höre, du hörst, er hört, sie hört, es hört, wir hören, ihr hört, sie hören, sie hören. Now we have a special case. Those verbs in which the Stammwort, which is the root word, ends with S, SZ or Z. We don't have any changes while conjugating it with do, er, sie and s. That means when we conjugate the verb with do, we remove en and add st. But with er, sie, s, when we conjugate the verb, we remove en and add just t. But those verbs in which the Stammwort ends with S, SZ or Z, the conjugation is set. For example, the first verb we have reisen. Ich reise, du reist, er reist, sie reist, es reist, wir reisen, ihr reist, Sie reisen, sie reisen. The second example is heißen. Ich heiße, du heißt, er heißt, sie heißt, es heißt, wir heißen, ihr heißt, sie heißen, sie heißen. The third example is tanzen. Ich tanze, du tanzt, er tanzt, sie tanzt, es tanzt, wir
tanzen, ihr tanzt, sie tanzen, sie tanzen. As you can see, in all these three examples, we are removing the en from the ending when we conjugate it with do, but we are not adding st. Instead, we are just adding t the way we do it with er, z or s. Now there is another special case, that means those words in which the verb stem ends with either t or d. For example, arbeiten or baden. In these cases, when we conjugate the verb with do or as es, we do not remove en. Instead, we just remove n. For example, ich arbeite, du arbeitest, er arbeitet, sie arbeitet, es arbeitet, wir arbeiten, ihr arbeitet, sie arbeiten, sie arbeiten. Now the next example is baden. Ich bade, du badest, er badet, sie badet, es badet, wir baden, ihr badet, sie baden, sie baden. So as you can notice, in these verbs with ending ten or den, we are removing just n with do and rzs, but we are not removing en. So e is still there. So this was all about the Regelmäßige Verben. In next lesson, we are going to learn unregelmäßige Verben. To learn more, here is a list of all the Regelmäßige Verben. You can learn it and make your own table with that. So see you in the next lesson. Bis dann. Tschüss.